Rolling. Okay. Yeah. Cool. Action. Hello and welcome to yet another episode of Permit Room Talks. My name is Hriday and Ranjan. And this is Santhosh. And with us we have a guest. Special. Special guest. You can't have normal guests anymore. There's a special guest. He's a youngster, as you can see. And he's very famous though. He's like, how many people does he have following him on the internet? Close to 2 lakhs. On YouTube and I think on Instagram I think way more than 2 lakh. 300. Molly, what is the 2 lakh. number of followers you have? Quiz long. Okay. Yeah. 220. 200k followers. Writer, he's trying to become a director. Are you trying to like direct at some point? Yeah. actor. Yeah, he's an actor and Vlogger. He's a Vlogger. vlogger. Started off Yeah. as a vlogger. Correct. He also has a podcast, which is the worst fucking podcast I've ever heard in my life. You should check out this podcast called Mouli Talks. What is Pani Puri? Huh? What is the name? Pani Puri. పానీపూరి స్ట్రీట్ ఫుడ్ సంథింగ్ ఏదో దానికి రాండం Yeah. పానీపూరి ఎందుకు పెట్టి దానిలో పానీపూరి గురించి మాట్లాడాం మొత్తం దాంట్లో నువ్వు అసలు ఏం మాట్లాడావు? There is no genre defining అది. So yeah, but something మీరు ఏదో మాట్లాడారు. మా రోగన్ జోష్ ఎక్స్పీరియన్స్ Yeah. So Mouli is basically he is one of the funniest people we have seen on Telugu internet for sure. And Madaka Dravyam. correct. And I Social don't know. media. ఓహో And then I'm trying to be more Telugu. Atla. Thinking of words. But what is the word that you used? Samajika. మాదక ద్రవ్యం అంటే అది సబ్స్టెన్సెస్ Shit. Oh shit. Samajika. Okay, fine. Yeah. Scared. మాదక ద్రవ్యాలు అదే సామాజిక మాధ్యం అందుకే నేను ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడతా జనరల్లీ బికాస్ దర్ ఇస్ నో కన్ఫ్యూజన్ Yeah. బిట్వీన్ సోషల్ మీడియా అండ్ డ్రగ్స్ in English. Mouli is one of the funniest internet people we have ever come across, and also we have some sort of a connection. Yeah. That Because he came when he was in engineering. so like హృదయ్ సంతోష్ కి నాకు ఒక తెలియని అనుబంధం కాదు చాలా ఒక ఏమనుబంధం అది అభినవ సంబంధం ఉంది లైక్ వెరీ క్లోజ్ వీఆర్ నేను ఎప్పుడు హైదరాబాద్ ఏదైనా చిన్న వర్క్ షూట్ వచ్చినా కూడా ఇక్కడ హృదయ్ రూమ్ లోనే ఉండేవాడిని అండ్ దట్ క్లోజ్ అండ్ ఆల్సో లాక్డౌన్ లో ఫిల్మ్ కంపానియన్ రివ్యూస్ అన్ని చూసి ఐ టెక్స్టెడ్ హృదయ్ సంథింగ్ ఐ మెయిల్డ్ యా no, actually we No, had I know the story. Yeah. So you put out a story saying looking for collaborative editors. Correct. And who or cinematographers, please send profiles. Yeah. And usme like when we అందులో when we checked out all profiles, one day you call me, hey, check out this interesting guy. Mouli Talks and చూడంటే that time అప్పుడు some 40k already he's like there made it in వైజాగ్ అక్కడ చేసిండు అండ్ మంచి ఫాలోవర్స్ ఉండే అండ్ వెరీ క్వర్కీ ఎడిట్ ఉండే సో ఎడిటర్ కోసం చూస్తుండే అండ్ దెన్ పిలిస్తే వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ లాక్డౌన్ తర్వాత ఈ టుక్ బస్ అండ్ కేమ్ వైజాగ్ యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఓన్లీ అప్పుడు ఫిల్మ్ కంపెనీ ఎప్పటి నుంచో ఫాలో అవుతున్నా క్రేజీ రివ్యూస్ లో ఇంత ఫన్నీగా డిఫరెంట్ గుడ్ హ్యూమర్ తో ఇంత ఫన్నీ వీడియోస్ చేస్తుంటే ఎప్పటి నుంచి ఫాలో అవుతున్నా ఏదో ఎడిటర్ కదా సంథింగ్ విల్ జస్ట్ కాంటాక్ట్ దెమ్ మెయిల్ చేసా ఇంటర్ కాదు ఇంజనీరింగ్ సెకండ్ ఇయర్ అయ్యింది హృదయ్ మెసేజ్ చేస్తే విల్ బీ ఇన్ టచ్ అని తర్వాత విల్ కమ్ ఆఫ్ ఎనీ టైమ్ టు హైదరాబాద్ యూ కెన్ స్టే హియర్ అంటే ఓకే ఐఎమ్ కమింగ్ నో పర్పస్ నేను ఐ విల్ కమ్ ఐ విల్ స్టే విత్ యు గైస్ ఒక 15 days ఐ స్టే విత్ యు ఐ గెస్ ఏం చేయలేదు నాకేం వర్క్ కూడా లేదు ఏదో వీడియోస్ కూడా చేసినాం మళ్ళీ కొన్ని రివ్యూస్ లో I think he was in one of few of our reviews also. No, but even then, back then when I saw him, I was like, dude, this guy is fucking insane. And like కొన్ని గ్రీన్ స్క్రీన్ ఎడిట్స్ చేపించినాం green screen edits. And then like he was just like, my first impression of Mouli was this dude who was just fine doing anything. He was just like, you know, like you want me to shoot, I'll shoot. You want me to edit, I'll edit. You want me to act, I'll act. You want to write something? In fact, I took Mouli along for a film narration. అది
నరేషన్కి వెళ్తే వాడు ఆ సినిమా రిలీజ్ అయింది అదే. ఇస్ దట్ మ్యాడ్? వెన్ ఐ వాచ్ మ్యాడ్ ఐ వాస్ లైక్ ఇస్ ఇట్ ద సేమ్ మూవీ? కాదు కదా. అది సమ్ ఫకింగ్ స్టోరీ అది. యా ఎవడో బయట నుంచి వస్తాడు. యా ఏ ఒక కాలేజీలోకి వెళ్తాడు అందరూ తిరుగుతాడు అయ్యో బాబాయ్ అది ఆ స్క్రిప్ట్ లో ఏం లేదు. నేను చదివి ఆ స్క్రిప్ట్ 200 pages 250 pages నన్ను చదవమని ఇచ్చాడు నాకు. నేను హృదయ ఇంటాను అప్పుడు ఈ స్టోరీ నువ్వు చదివి చెప్పు నువ్వు చేస్తావా చేయవా అని. ఒకరోజు ఈ కేమ్ డ్రంక్ అండ్ నేను నా ల్యాప్టాప్లో లొక్కున్నా సంతోష్ రూమ్లో లొక్కుండే. హృదయ కేమ్ అండ్ నువ్వు చదివావా స్క్రిప్ట్? నాకు ఉదయం కదా చదవకపోతే గుద్దా పడతా అన్నాడు. ఓకే కంప్లీట్ అని చెప్పి కంప్లీట్ చేసిన నేను. అప్పుడు ప్రెషర్ ఉండేనా? అరే స్క్రిప్ట్ నీకు నచ్చిందా లేకపోతే నచ్చలేదు కదా? No, I remember very frankly he came and said, Hriday and Santhosh. I remember the script narration. The director was very clear. He was like, so generally when you sit, you want to find out what is the conflict, right? Like in the very basics. He's like, చాలా ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఇవన్నీ అవసరం లేదు నాకు వద్దు ఇవన్నీ. డైరెక్టర్ సెడ్ మీకు గుర్తుందా మీ కాలేజ్ టైంలో we don't have any conflicts. And I'm like, bro, I was doing jobs at that time. I was living out of my house. And I had real conflicts. Right? Of course, I didn't say any of that. But anyway, yeah, I mean, at that time I'm really in college. నా కాలేజ్ కరోనా వల్ల ఆగిపోయింది. నేను హైదరాబాద్ వచ్చా. ఇంత కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంది నా లైఫ్ లో. కాన్ఫ్లిక్ట్ లేదంటాడు. Yeah, but back then and now to see you like this, it's just insane, Mouli. Like we feel like we are actually the age of your uncles. Yeah. So we feel like so proud, man. Yeah. Like at Mouli unna age lo, I don't remember what I was doing only. I have no idea. I didn't figure out. I didn't figure out. I didn't think, "Arey, idi cheyala, idi man cheya." So like one thing I like just to define Mouli oka dantlo, I pinged him. Arey, podcast chestunam Mouli. So we're thinking like no first mark one of the first guests unte it'll be nice. Like hey, what is the concept untunda ani adigaru. So other than koncham intellectual sound cheyaniki I kind of gave a briefing, it's like a very aspirational podcast kind of thing. We didn't have a proper definition then. Anta innado koncham so ఏం అర్థం కాలేదు కానీ బాగుంది. ఏదో చాలా పెద్ద కొటేషన్ ఏదో పెట్టాడు నువ్వు చెప్పిన మోటో లాగా. Okay, but yeah, that's I think we digress a little bit into our connection with Mouli. But for other people who don't know Mouli personally, he's just somebody who brings smiles to people's faces, and he's a young guy. I like and of course if you're seeing him now, this is the transformed, this is Mouli 2.0. Yes, yeah. Right? Yeah, I lost a few kgs. Yeah. Like 15 kgs అనుకుంటా. Wow. హాస్టల్ డేస్ నుంచి ఇప్పటికి. Correct. So yeah, I mean that is I guess what happens when you stop eating mother's food. Right? You just lose your first shred. ఇంట్లో అరే ఇంట్లో ఇట్లా బక్క అయిపోయావు. లేదు అప్పుడు మీకు గుర్తుందా నేను అప్పుడు హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు ఏం తినేవాడు? బిర్యానీ, బెన్నె దోస. Yeah, man, he used to only eat biryani and benne dosa. I remember that. Yeah. Fuck all night now. Biryani, benne dosa. Yeah, like keto diet, he had edo diet. Like it just anything. Yeah. And I remember Mauli's only questions would be like, ఈ బిర్యానీ షాగోస్ తినేసాను, మైఫిల్ తినేసాను, ఇంకెక్కడ ఉంటుంది? I don't know anymore. ఉడిపి ఉప్పారు పక్కన ఉండే. సో అక్కడ బెన్నె దోస మార్నింగ్ ఇంకా పడుకొని సగం నిద్రలో ఉండే. నా ఎక్కడికి వెళ్తుంటే వెళ్తున్నా సీరియస్ పని బెన్నె దోశ తినేస్తా. ఇక్కడ రాగి దోశ ఉంది అది కూడా తినేస్తా. దెన్ విల్ కమ్ బ్యాక్. నీకు కావాలన్నా ఏమన్నా ఇట్లా పెసరట్టు కానీ ఏమైనా కావాలంటే దవనగర బెన్నె దోశ అని ఉంటుంది మాదాపూర్ లో. బట్ క్రేజీ ఉంటది. తాజా దోశ దాని ఎదురుగా తాజా కిచెన్ కూడా ఉంటది. నేను హైదరాబాద్ రాగానే ఫస్ట్ బెన్నె దోశ తిని ఈ రూమ్కి వెళ్ళేవాడిని. సో అలా ఉండే డైట్. కానీ దాని తర్వాత no, we'll get back to like how you lost weight and all of that. Because let me like try to know a little more about your story. You are an engineering student. You grew up in Vizag. Born and brought up in Vizag. Born and brought up in Vizag. In Vizag, okay. What do you think of Vizag? Like I have a connection with my cousins, all stayed there. మాదంటే వైజాగ్ అంటే గాజువాక్ అన్నమాట. You studied there all the time? Like what school did you study in? ఫస్ట్ అయితే డీపాల్ Christian school. డీపాల్ మిషనరీ స్కూల్ ఉండే. అప్పుడు కొంచెం ఇంగ్లీష్ మంచిగా వస్తుండే, కొంచెం బాగానే
మేనేజ్ చేశాను. దాని తర్వాత 6th క్లాస్లో శ్రీ చైతన్యలో పడేశారు. సో అక్కడ శ్రీ చైతన్య టీచర్స్ అంటే- కూడా ఇంగ్లీష్ రాదు. సో శ్రీ చైతన్య అంటే ద ఐఐటి కోచింగ్ శ్రీ చైతన్య. ఓ స్కూల్స్ వాళ్ళ స్కూల్స్ యా, ఉన్నాయి కదా. శ్రీ చైతన్య టెక్నో స్కూల్, ఐఐటి కోచింగ్. అప్పుడు ఐఐటి అంటే మా అమ్మ ఏమనుకుందంటే ఐఐటి అంటే ఐఏఎస్ అవ్వచ్చు అని. నేను కూడా అనుకున్నా మేబీ సంథింగ్ రిలేటెడ్ అదేమో అని. నిజంగా అట్లనే కొంచెం హెల్ప్ అవుతుంది, బెటర్. కానీ ఐఐటి అంటే డిఫరెంట్ అని తర్వాత రియలైజ్ అయ్యాను. సో లైక్ వర్ యూ అ గుడ్ స్టూడెంట్ ఆర్ వర్ యువర్ పేరెంట్స్ టూ ఆప్టిమిస్టిక్? ఐఎమ్ You are a good student. గుడ్ స్టూడెంట్ ఓన్లీ. అంటే ranker ఆ? 90% మరి క్లాస్ ఫస్ట్ కాదు, బెటర్ ఓకే బెటర్ స్టడీయింగ్ స్టూడెంట్ ఓన్లీ. 3rd 3rd 4th ర్యాంక్ సెకండ్ అప్పుడప్పుడు ఫస్ట్ వస్తుంది. మరి అంతే 90 అబవ్ అంటే అంతే కదా, టాప్ 10. యా, టాప్ 10. కూల్. బాగానే చదివేసేవాడిని, బెటర్ ఓన్లీ. మరీ వదిలేస్తే అప్పుడే అదే షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసేవాడిని నేను మా వైజాగ్లో అప్పుడు 2014 టైంలో. MR Productions. ప్రొడక్షన్స్. Correct. Ah. Actually, a lot of people came from that batch. Yeah. Raj Tarun Raj came from Tarun, there. ah. Chandni Chaudhary. అప్పుడంతా షార్ట్ ఫిల్మ్ బూమ్. Short Kaal film. Vaivasha. పెన్ డ్రైవ్స్ లో షార్ట్ ఫిల్మ్లు ఇచ్చుకునే వాళ్ళం. అవునవును. సుదర్శన్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ Correct. సొల్యూషన్ షార్ట్ ఫిల్మ్. క్రేజీ ఉంటుండే. అప్పుడు మనం కూడా షార్ట్ ఫిల్మ్ తీయచ్చు కాబట్టి అదే ల్యాప్టాప్ ఉండేది. సమ్ ఎడిటింగ్ ఏదో ఎడిటింగ్ అప్పటికి ఏదో కలపడం కట్ చేయడం అంతా వచ్చు. ఏ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసేవాడు? పవర్ డైరెక్టర్ హెచ్పి. Correct. Power director. Yeah, I remember. Yeah. Same. Most amateur porn used to be edited on that. That's how I remember the power director. Yeah. పవర్ డైరెక్టర్ లో ఎడిట్ వచ్చు కదా. ఓకే, మన క్లాస్ లో ఎవరు యాక్ట్ చేయగలరు అని చెప్పి ఒకరోజు వచ్చేయండి అందరూ వచ్చేయండి సండే. అవి అప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్స్ కూడా ఎవరు లేవు కదా. లైక్ మా ఎవరు ఓన్లీ ఐఫోన్ వచ్చినట్టుంది అప్పటికి. Correct. జనరల్గా ఎవరు యూజ్ చేసేవాళ్ళు కాదు. కెమెరా కావాలి, కూల్ పిక్స్ ఒకటి తెచ్చాడు ఆ ఫ్రెండ్ ఒకటి. కూల్ Cool పిక్స్ pics అంటే like Kodak cool pics, like a basic camera. బేసిక్ Nikon cool pics. Correct. నికాన్ కూల్ పిక్స్ తో షార్ట్ ఫిల్మ్ షూట్ చేసి ఎడిట్ చేసి పెట్టేసినాం. And what class were you in though? 8th క్లాస్. So you already had a like craze for movies and all that, cinema. Yeah. Okay. అప్పటి నుంచి గాజువాక్లో ఏముండదు. Correct. గాజువాక్లో సినిమా థియేటర్లు తప్ప ఏముండవు. Correct. ఎప్పుడో మరి అప్పుడు ఎక్కడ షూట్ చేసేవాళ్ళు? లైక్ అరౌండ్ హోమ్ ఆర్ ఎక్కడికైనా పోయి షూట్ లేదు, చేసేవాళ్ళు? ఇంట్లోనే. ఇంట్లోనే. Okay. ఇంట్లోనే ఎవ్రీథింగ్. అండ్ ఆ స్టోరీస్ లో కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉండేవా సినిమాలో? ఆ స్టోరీలో కూడా కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉండేది. దెన్ యు షుడ్ టోల్ దట్ ఫెలో, అరే నాకు 6th స్టాండర్డ్ లోనే నాకు కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉండే. ఎంత చెత్త. ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ వెరీ అమెచ్యూర్ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఓన్లీ, బట్ వెరీ ఇప్పుడు చూసుకుంటే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. Okay, do you have any of those with you now? No, I don't have. Okay, so then you do that and then you finish your 10th standard in Vizag. Plus 2? Plus 2 is also in Vizag. Again in those coaching Sri institutes? Chaitanya, yeah. Oh. ఏ శ్రీ చైతన్య స్కూల్లో నాకు ఒక డౌట్, ప్లే గ్రౌండ్ ఉంటుందా? లైక్ ప్లే గ్రౌండ్ ఉంటుందా? వాళ్ళు జనరల్ అపార్ట్మెంట్ ని కన్వర్ట్ చేస్తారు స్కూల్లో కదా. ఉండదు. మా ఇంటర్ కాలేజ్ లో లక్కీలీ ప్లే గ్రౌండ్ ఉండేది కానీ బస్ పార్క్ చేయడానికి వాడేవాళ్ళం. Correct. అంటే మైండ్ గేమ్స్ ఆడేవాళ్ళు teachers. Correct. శ్రీ చైతన్య పాస్ అవుట్ అవ్వరు, పాస్ అవే అవుతారు. But then after plus 2 you joined engineering. You joined actually a decent college, right? యా, ఫస్ట్ ఆ వైజాగ్ నుంచి బయటకు వచ్చేయాలి. ఇక్కడ ఉంటే పని అవ్వదు. So what college was that? లైక్ విఐటి, ఫెడరల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అని, అది దాని అమరావతి బ్రాంచ్. Correct. సో వి గాట్ నో రెస్పెక్ట్ అనమాట. మెయిన్ బ్రాంచ్ కాదు. Correct. అమరావతి తెలిసిందే కదా, ఏముండదు అమరావతి. మా కాలేజ్ అవుట్ ఆఫ్ అరౌండ్ నోవేర్ ఉంటుంది. Correct. మధ్యలో అమరావతి లైక్ మొత్తం బ్యారన్ ల్యాండ్స్. కొత్త క్యాపిటల్ స్టార్ట్ చేసి అప్పుడు కొత్త క్యాపిటల్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. లైక్ ఈస్ట్ సైడ్ హెచ్సిఎల్, వెస్ట్ సైడ్ యాపిల్, ఫ్రంట్ సైడ్ మైక్రోసాఫ్ట్. అంటే ఓకే, వై నాట్, ఐ జాయిన్ ఇన్ దిస్ కాలేజ్, దిస్ ఇస్ మై కాలేజ్ అని ఐ జాయిన్. బట్ ఆ కంపెనీస్ ఇంకా వస్తున్నాయి అనుకుంటా, దే ఆర్ స్టిల్ ట్రావెలింగ్. ఐ డోంట్ నో కరెంట్ అప్డేట్. బట్ నేనైతే వేరే కెరియర్ లోకి వచ్చేసా. No, but like I just want to know, because see there might be a lot of people who might be bad at studies, want to become content creators. Yeah. But they are afraid because like in our childhood we are told if you're not good at studies you're not good at anything. Right? Like both of us were very average in school. And the general impression was like, no, you're going to be useless. But people like you might also exist who are good at academics, but they are scared to take the plunge because they are afraid like, ante maybe this is my skill and all that. So like, did you get a good rank in MSET? Did you like, నా ఆన్సర్ ర్యాంక్ పోయింది. పోయిందా?
Okay, అంటే okay. వచ్చింది కానీ సమ్ 50,000 40,000 సంథింగ్. Is that not a good? I don't know. I'm not. ఏ నాకు నీకైనా మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది బట్ నేను ఇంజనీరింగ్ చేయలేదు. How much did you get? 5 3s 33,333. That's your rank? That was my Dude, rank. that Fancy sounds rank. random actually. No, really. I don't know. I wish I had. I mean, even Mukesh knows. Correct. I got more than him also. Okay, but you didn't take up engineering. I didn't take. I feared. Like I got scared of calculus and all that shit. Like engineering పోతుంటే that was becoming more. Correct. Already by 12th I lost maths, calculus, and the trigonometry. Correct. Heavy అయిపోయినాయి. Okay. So maths when you go to కొంచెం ఇంకా upper level it is very complicated and Correct. chemistry no zero. Yeah. Physics was even more Yeah. scary. ఫిజిక్స్. Great you did man. No చేసినావు. So I'm sorry, just go back. Then you do your engineering. ఎంసెట్ అయితే పెద్దగా ర్యాంక్ రాలే. Okay. లైక్ ఐఐటి నా ప్లాన్ ఏముంటుందంటే ఇంటర్లో విల్ క్రాక్ ఐఐటి అండ్ విల్ get into IIT college and will get placed and of course after getting placed will do Work in that. cinematography, will get into films. Oh really? Oh. Yeah. My God. So job వచ్చిన తర్వాత It's a very doable plan. Yeah, it's a doable plan. Comfortable గా we can try filmmaking after Yeah. getting a good job అని ప్లాన్ చేసాం. తర్వాత ఐఐటి రాలేదు, ఎంసెట్ కూడా రాలేదు. సో కోవిడ్ వచ్చింది. కోవిడ్ అప్పుడే రాదు. ఏం చేయొచ్చు నాకు ఐడియా ఉండే డెఫినెట్లీ ఐ డూ. అప్పటికే ఎవ్రీ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అలా చేస్తూనే ఉన్నాము. చెత్త షార్ట్ ఫిల్మ్సే కాదు. సమ్ ఐ యూస్ టు డూ ప్రాంక్ వీడియోస్. Correct. Oh. Yeah. No, but one thing I want to let people know if you're watching is that just because he's saying avanni chetta videos, it doesn't mean that it is not important to the journey. Yeah. Like you wouldn't be this guy if not for those terrible short films. ఫస్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసాం, నెక్స్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ డబ్బింగ్ చేసాం. అంటే అంటే ఓ సింగ్ సౌండ్ కాకుండా డబ్బింగ్ చేస్తారు. డబ్బింగ్ చేసాం. లైక్ so some learnings. some learning every time. Definitely that is the journey. But that is bullshit short films. Correct. ఈ ప్లాన్ ఉండే లైక్ ఫిల్మ్స్ లోకి వెళ్ళాలి ఖచ్చితంగా, సమ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ షిట్ వల్లే చేయాలి, ఇదంతా మన వల్ల కాదు అని. కానీ వైజాగ్ లో ఉంటే ఏమైందంటే డిసిల్యూషన్మెంట్ ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే బికాస్ ఫర్ అ తెలుగు కిడ్ జనరల్లీ మిడిల్ క్లాస్ కిడ్ చిన్నప్పటి నుంచి engineering and IT job is the dream. But I guess somewhere around first second year of engineering you probably got disillusioned with the dream of engineering, or was that not the case? My always case is to get a job, to get a good job so that I can do filmmaking. Oh, so you just bisected. I mean, you just avoided that సో job. ఒక బేసిక్ జాబ్ రావడానికి ఏం చేయాలి? ఈ వైజాగ్లో ఉంటే మా బ్రదర్ వైజాగ్లో ఇంజనీరింగ్ చేశాడు. ఈ యూస్ టు ట్రావెల్ లైక్ 2 hours to the college and 2 hours back to the back from the college. So 4 hours నీకు ఇంకా ఫ్రీ టైమే ఉండదు. Correct. లైక్ లిటరల్లీ కాలేజ్, ఇల్లు, పడుకొని మళ్ళీ కాలేజ్. Correct. లైక్ ఇట్లా అయితే నడవదు, మనకు టైం వేస్ట్. మంచి యూనివర్సిటీ ఐ యూస్ టు ఎంసెట్ ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు మొత్తం యూనివర్సిటీ వీడియోలు చూసాను మొత్తం. ఈ యూనివర్సిటీ ఎలా ఉంది, అందుకనే ఎంసెట్ కూడా రాలేదు. So what were your top like dream universities? I'm just so sorry if it is like triggering trauma in you. డ్రీమ్ యూనివర్సిటీసా? నేను IIT Delhi out ఉంటుంది. VIT ఒరిజినల్ చెన్నై. VIT ఒరిజినల్ వెల్లూరు వెల్లూరు. యూస్ టు బి వెరీ గుడ్. వీడియోస్ చాలా బాగుండేవి. కరెక్ట్. పెద్ద క్యాంపస్, క్రేజీ క్యాంపస్. అమ్మాయిలు బాగుంటారు అక్కడ. టాక్ కూడా ఉంటుంది, అరే చెన్నైకి వెళ్తే అక్కడ బాగుంటుంది, లేకపోతే చెన్నై బెంగళూరు. కాదు, అది వెల్లూరు. వెల్లూరు చెన్నైలో వేరే క్యాంపస్ ఉంది. బిట్స్ గోవా. బిట్స్ పిలాని బిట్స్ కూడా రాశాను నేను. హైదరాబాద్ కూడా వచ్చింది. బిట్స్ వెంటనే వచ్చేస్తుంది రిజల్ట్. లైక్ బిట్స్ రాసిన వెంటనే, ఎగ్జామ్ రాసిన వెంటనే రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఫక్ ఆఫ్ అని వచ్చింది నాకు. లైక్ ఇట్ ఇస్ సింపుల్, వెయిట్ చేయక్కర్లే ఫక్ ఆఫ్. అదే సో సెకండ్ ఇయర్ వచ్చింది. విఐటి రాసాం. విఐటి ఎగ్జామ్ రాశాక అది కూడా పెద్ద ర్యాంకే వచ్చింది. సో అమరావతి కొత్తగా పెట్టారు, అమరావతి వచ్చింది. సో ఫస్ట్ మూవర్ అడ్వాంటేజ్. సిఎస్సి తీసుకోవాలన్న ఐడియా ఉంది. సిఎస్సి బెటర్, మనం మేనేజ్ చేయొచ్చు. సంథింగ్ ఏదో కంప్లీట్ చేసేయచ్చు. కొంచెం మీ మెకానికల్ ఎలక్ట్రికల్ అంటే కష్టం. సిఎస్సి ఎక్కడ వస్తే అక్కడ సిఎస్సి. ఇది వచ్చింది. ఐ పిక్డ్ అప్ దట్. ఓకే. అండ్ దెన్ లైక్ I think when like you hit your first like shots and popularity around your third year of engineering, right? Around 2020 2021 is when you kind of
blew up on the internet, didn't you? 2020. 2020. Okay, and how was that? It was from your YouTube videos or your live reactions? లైక్ ఆఫ్టర్ కరోనా తర్వాత లాక్డౌన్ ఇంటికి వచ్చేసినాం. ఇంటికి వచ్చేస్తే మొత్తం రోజు సంథింగ్ వీ హ్యావ్ టు డూ. ఫుడ్ బ్లాగ్స్ చేసేవాడిని హాస్టల్లో. కాలేజ్లో ఉన్నప్పటి నుంచి ఫస్ట్ ఇయర్ తర్వాత ఫస్ట్ ఇయర్ జాయిన్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ 3 months ఐ ప్లేడ్ పబ్జీ అండ్ 2 backlogs. దాని తర్వాత సెకండ్ సెమ్కి కొంచెం ఇలా కాదు, కొంచెం బ్యాక్లాగ్ క్లియర్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి కొంచెం ఐ స్టార్టెడ్ ఇది కొంచెం నీట్గా అకాడమిక్స్ కంప్లీట్ చేసి కంప్లీట్గా ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఇంకొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఇది మనకు అయ్యేటట్లేదని డిసైడెడ్. అండ్ అప్పుడు ఫస్ట్ సెమ్ మొత్తం ఏం చేయలేదు, షార్ట్ ఫిల్మ్స్ లైక్ స్కెచ్ వీడియోస్ కానీ ఏం చేయలేదు. సెకండ్ సెమ్లో ఎలాగా ఉంది, సమ్ మూవీ మేకింగ్ క్లబ్ ఉంది, ఐ జాయిన్, ఐ బికెమ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ దేర్. స్టార్టింగ్ కాలేజే కాబట్టి ఇట్స్ ఈజీ. కొత్త కొత్త క్లబ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. మూవీ మేకింగ్ క్లబ్, ఐ టుక్ దేర్ హెల్ప్ అండ్ ఐ మేడ్ ఏ స్కెచ్ వీడియో ఇన్ ద కాలేజ్ ఓన్లీ. ఒక అదేంటి ఒక 15 people క్రూ తీసుకొని ఒక ప్రాపర్ స్కెచ్ వీడియో ఒకటి చేసాం. క్రూ అనరు, అన్పేడ్ లేబర్ అంటారు. లేబర్ అంతే. లైక్ సిస్టమాటిక్ గా సంథింగ్ సిస్టమాటిక్ అన్ని నేనే చేసేయకుండా సంథింగ్ ఐ డైరెక్టెడ్. యాక్టర్స్ తీసుకొని ఆడిషన్ పెట్టి సంథింగ్ ఏదో చెత్త కాలేజ్లో చేస్తాం కదా అట్లనే చేస్తాం. దాని తర్వాత వెంటనే సెకండ్ ఇయర్లో లాక్డౌన్ తర్వాత ఈ మధ్యలో హాస్టల్లో ఎవ్రీ వీకెండ్ బయటకు వెళ్తున్నాం కదా, బయటకు వెళ్తే సంథింగ్ ప్రొడక్టివ్ చేయొచ్చు కదా అని ఐ యూస్ టు డూ ఫుడ్ బ్లాగ్స్. బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఏదో తింటున్నాం నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉన్నాయి, కింద ఉంటాయి, కొన్ని తీసేసాం. మరీ సోది ఉంటుంది. లైక్ ఒక్క వీడియో అయితే హాస్టల్లో బిర్యానీ పెట్టారని చెప్పి ఈరోజు అలా నడుచుకుంటూ మా బ్లాగ్ నుంచి ఆ బ్లాగ్కి వెళ్ళి అది మా బ్లాగ్ ఇది మా బ్లాగ్ ఇంకా ఉంటుంది ఆ వీడియో. బుల్షిట్ ఏముంటుంది ఆ వీడియోలో, బిర్యానీ ఇలా పడేస్తూ బిర్యానీ తింటూ అట్లాంటి వీడియో చేస్తే. కానీ ఇట్ యూస్ బి ఫన్. So, which brings me to my next question. So, most of your work is funny. లేదు, నేను ఆన్సర్ చెప్పలేదు. 2020 ఆ లాక్డౌన్ తర్వాత కంటిన్యూస్గా వీడియో స్టార్ట్ చేసిన. కంటిన్యూస్గా వీడియో స్టార్ట్ చేయడంతో వన్ వీడియో గాట్ పిక్డ్ అప్ అండ్ ఏ వీడియో అది? దట్ ఈస్ రియాక్టింగ్ టు టిక్టాక్ బ్యాన్. Correct. Yes, I remember that. Yes. TikTok ban అయింది అప్పుడు August 1st or 2020 August. Correct, in the first lockdown. Yeah, first lockdown. TikTok ban అయితే దాని మీద రియాక్షన్ వీడియో చేసా, దట్ గాట్ పిక్డ్ అప్. Okay. Yeah. Cool. So my other question is like, were you always the funny guy in school, in class? Were you the entertaining person? I am surrounded with so many funny people. Okay. Yeah. But you were not the funny guy. I am also a funny guy. You were also a funny guy in school. Like you were the guy who would make people laugh and like if you get punished, everybody is happy. That kind of. No, not that guy. Okay. But I used to be. Like you're the spice of the batch. అంత కూడా కాదు, జస్ట్ మా గ్రూప్ అయి కొంచెం ఫనీ గ్రూప్, అందరి మీద వేసుకోవడం. Okay. That is every conference call of mine. My experience only. Recent గా చేసిన గోవా ట్రిప్, every trip conference call గురించి for context. Cool. So yeah, do you have any questions, Santhosh, or should I just move on with my questions? Yeah, okay, so then you kind of become a content writer, content creator. And how did your parents react? Were they okay with it? Were they like, did they understand? Because like for us, when we explain to people, like when I explain to my folks that I review movies, for example, they just didn't understand how that can be a profession. Yeah. Like that, yours is even more niche, right? Did your family get it? Like, were they supportive? Did they understand? They understood that I am doing something. ఎప్పటి నుంచో ఇట్లా ఏదో చేస్తున్నా అని తెలుసు, కానీ కంప్లీట్ గా ఇది చేస్తున్నా అని ప్రెషర్ ఏం పెట్టలేదు. కంప్లీట్ గా జాబ్ చేయకుండా ఇది చేస్తున్నా అన్నప్పుడు షాక్ అయ్యారా కొంచెం? లైక్ జాబ్ చేస్తూ చేసుకోవచ్చు కదా ఇది జాబ్. లైక్ నాకు బెనిఫిట్ ఏమైందంటే కరోనా వచ్చింది. కరోనా వల్ల ఐ గాట్ సో మచ్ ఫ్రీ టైం. ఇది కంప్లీట్గా చేస్తాను అని ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ అయ్యాక చెప్పా. లైక్ వెన్ ఐ గాట్ ఎ ప్లేస్మెంట్, అది వదిలేస్తున్నా నేను, కంప్లీట్లీ ఇదే చేస్తున్నా అని అప్పుడు చెప్పేది. లైక్ జాబ్ చేసుకుంటూ చేయొచ్చు కదా. లైక్ నాకు అది అంటే జాబ్ చేసుకుంటూ
ఎందుకంటే ఐఎమ్ ఎర్నింగ్ సిమిలర్ Good. అమౌంట్ ఓన్లీ Oh, already from YouTube ఆల్రెడీ earnings. ఫ్రమ్ యూట్యూబ్ అండ్ దిస్ Okay. సో పాయింట్ లేదనిపించింది నేను Okay. సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేసి దానిలో అసలు ఫ్యూచర్ దానిలో చూడలేనప్పుడు దానిలో టైం ఇన్వెస్ట్ చేసి అసలు వేస్ట్ అనిపించింది. Correct. If I'm investing some time, if I put some time in writing or acting, Correct. or which I'm interested, I'm Yeah. rightly now putting in, దానిలో పెడితే కొంచెం బెటర్ get ఫ్యూచర్ more. అనిపించింది. Correct. Yeah. Yeah, like time spent on yourself is an investment actually. It's not. Definitely, yeah. Yeah. అంటే మన పేరెంట్స్ కి లైక్ మోస్ట్లీ ఇన్ సౌత్ ఇన్ తెలుగులో మనోడు జాబ్ చేయాలి అని ఒక ఇది ఉంటుంది వాళ్ళ హెడ్ లో. జాబ్ చేస్తూ ఏదో ఒకటి చేయాలి. అవును. మా పేరెంట్స్ కి ఇప్పటికీ అర్థం కాదు నేను ఏం Yeah. చేస్తున్నాను. లక్కీగా ఏమైందంటే నాకు సెకండ్ ఇంజనీరింగ్ సెకండ్ ఇయర్ లో లాక్డౌన్ వచ్చి ఐ బికమ్ వెరీ ఫ్రీ అండ్ ఐ మేడ్ వీడియోస్ అండ్ ఐ కేమ్ థర్డ్ ఇయర్ లోనే ఐ కేమ్ టు హైదరాబాద్. Correct. ఐ స్టేడ్ విత్ యూ లైక్ 20 days. Correct. మీ రూమ్ లో ఉన్నారు 20 days. Correct. చూడడం మొత్తం ఐ గాట్ టు నో వాట్ ఐ కెన్ డూ హియర్. టెస్టెడ్ వాటర్స్ అండ్ పోయినాం. Yeah. మళ్ళీ అట్లా ఒక 2, 3, 4, 5 ట్రిప్స్ వేసినాం. ఎప్పటి వరకు వచ్చినా మీ దగ్గరకు వచ్చాడు కదా. Yeah. Slowly I shifted also fourth year starting lone I shifted to Hyderabad. Oh, so you were like already working here and giving your exams, Yeah. all of that. Online exams anni lucky ga ma college lo anni online exams like fourth year end varaku nenu second year fourth sem మధ్యలో లాక్డౌన్ తర్వాత నేను మళ్ళీ కాన్వకేషన్ కి వెళ్ళా సర్టిఫికేట్ తీసుకోవడానికి. మళ్ళీ ఎప్పుడు వెళ్ళా కాలేజ్. Nice. So you don't feel bad? Our college memories అన్ని అంటారు కదా, happy days. Yeah, I feel really bad. కాలేజ్ లైఫ్ లేదు నాకు. బట్ ఇంట్రెస్టింగ్ మౌలి, ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ అమరావతిలో చేశారు, సెకండ్ ఇయర్ వైజాగ్ లో చేశారు, థర్డ్ ఇయర్ కొండాపూర్లో చేశారు, ఫోర్త్ ఇయర్ మణికొండలో చేశారు. Correct. అదే కానీ యా సో ఆ లాక్డౌన్ చాలా టైం వల్ల ఐ గాట్ ద ఎర్నింగ్, కన్సిస్టెంట్ ఎర్నింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది ఫ్రమ్ దిస్ స్పేస్ లైక్ యూట్యూబ్ కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ ఫిలిమ్స్ కానీ యాక్టింగ్ కానీ. సో ఐ టుక్ దట్ జంప్. సో So easy. ఒకటి అడగాలండి. సో ఒక మూమెంట్ ఉంటుంది కదా, అరే నేను ఫేమస్ అయ్యాను నిజంగా అని ఒక మూమెంట్ వస్తుంది కదా. ఇట్స్ లైక్ ఫస్ట్ టైం, ఇట్స్ ఓన్లీ వన్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్. అప్పుడు వెన్ యూ గాట్ దట్, అరే నిజంగా పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్ మీ, వన్ చూస్తున్నారు అని అట్లా అన్నప్పుడు whom you went and told first, or who acknowledged, or whom you shared? మమ్మీతో చెప్తే ఏం మాట్లాడుతున్నారా ఫస్ట్ జాబ్ చెప్పుకో అట్లా. మా మమ్మీతోనే లైక్ లాక్డౌన్ లో, మమ్మీ నేను ఫేమస్ అయ్యా మమ్మీ. లాక్డౌన్ లో అంత ఇంట్లోనే కదా ఉన్నాం, ఇంట్లోనే వీడియో చేస్తాను. నాకు బయట అసలు గుర్తుపడతారని కూడా తెలియదు నాకు. Correct. సో ఒకరోజు నేను కాలేజీలోనే ఏదో కూరగాయలు తేయడానికి వెళ్ళి వచ్చేసా. ఇంట్లో వచ్చిన ఇంటి బయట ఒకడు వచ్చి, ఆంటీ మౌలి ఇక్కడ ఉన్నాడంట కదా, ఇందాక చూసా. మీ మమ్మీకా? మమ్మీ హాయ్ అన్నా, నేను సబ్స్క్రైబర్ అన్నా అని చెప్పి వచ్చి బయట నుంచి ఫోటో తీసుకొని వెళ్ళాడు. So your mom was happy? Like వెరీ హ్యాపీ. Okay. And your dad? How did your dad react? Like డాడ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ హ్యాపీ. so you have cool parents basically. Cool. Until you are studying and you are doing your thing, they are fine with what I'm doing. డాడ్ చెప్పొచ్చు, డాడ్ నేను అషమాష కాదు కంప్లీట్ చేసా, జాబ్ వచ్చింది, అది రిజెక్ట్ చేసి ఇక్కడికి వెళ్తున్నా. Correct. డాడ్ విల్ యాక్సెప్ట్ కావచ్చు. Yeah. Cool. Sorry. జాబ్ మానేస్తా అన్నప్పుడు మాత్రం దే ఆర్ సీరియస్ లైక్ ఇది చేసుకోవచ్చు కదా అని. Correct. కానీ అప్పటికే ఐఎమ్ ఫైనాన్షియల్లీ మై సెల్ఫ్, నేను ఐఎమ్ ఇండిపెండెంట్ ఓన్లీ, లైక్ ఐఎమ్ స్టేయింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ అప్పటికే. Correct. జాబ్ ఇంజనీరింగ్ అయ్యేటప్పటికే ఐఎమ్ ఆల్రెడీ స్టేయింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ విత్ మై ఓన్ మనీ, విత్ మై ఓన్ ఇన్కమ్, అండ్ ఆల్సో ఐ పెయిడ్ మై ఫీజ్, కాలేజ్ ఫీజ్ ఆల్సో లాస్ట్. ఓ క్రేజీ, నైస్. Nice. సో వాళ్ళకి పెద్దగా సే కూడా ఏం లేదు, బట్ దే ఆర్ సపోర్టివ్ ఓన్లీ. Correct. దే అండర్స్టూడ్ దట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ అండ్ ఐ నో మై షిట్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, అండ్ దే బిలీవ్డ్ ఇన్ మీ. Okay, and are you the eldest child? Are you the younger child? Are you I'm the younger child. You are the younger child. Yeah. అందుకే మా అన్న యుఎస్ వెళ్ళాడు, ఎంఎస్ చేస్తున్నాడు, సో నన్ను వదిలేశారు. Oh, lucky man. Maybe if you were the elder one. ఎల్డర్ అంటే ప్రెషర్ ఉండేది. Correct. So మీ అన్న కూడా హ్యాపీ ఇప్పుడు నువ్వు ఫేమస్ అయ్యావని? Yeah, he's very happy. Okay. Cool. So which brings me to my next question. And you talked about financial independence, right? But I also feel that there is a certain level of even creatively you need some sort of independence as a content creator, because right now you as a content creator, if anybody wants to become a content creator, you have to shoot your own stuff. You have to, at least in the early stages, you have to edit your own stuff, you have to write your own stuff, act in your own stuff.
how important is that? Would you like to tell any of your subscribers or anything like that? Like, because you made everything by yourself, you edited by yourself, you shot by, you acted, you wrote everything, right? Yes. So that's a key skill, you think? Yeah, editing is very key, very important key skill, I believe, because pakka every content creator editing అనేది పక్క రావాలి. Okay. Like it gives you an idea, Okay. clear idea what you're doing. Okay. It opens up your mind also. నువ్వు అచీవ్ చేయగలవు అని ఎడిటింగ్ వస్తే you will have a clear idea. Okay. నువ్వు ఎంత మంచి రైటర్ అయినా కూడా, డైరెక్టర్ అయినా కూడా, if you have an edit sense, నువ్వు అప్పటికప్పుడు యూ కెన్ మేక్ చేంజెస్. కరెక్ట్. యూ కెన్ షూట్ ఇన్ యువర్ కంఫర్టబుల్ వే. యూ కెన్ నువ్వు షూటింగ్లో ఏదైనా సరిగ్గా రాకపోయినా కూడా యూ కెన్ అడ్జస్ట్ ఇన్ ఎడిటింగ్. కరెక్ట్. సో ఐ బిలీవ్ ఎడిటింగ్ హెల్ప్ మీ అలాట్. ఓకే. అండ్ ఎడిటింగ్ నేర్చుకోవచ్చా, లేకపోతే ఇట్ కమ్స్ విత్ ఎక్స్పీరియన్స్? ఎడిటింగ్ యూట్యూబ్ నుంచే నేర్చుకున్నాను నేను కూడా. ప్రీమియర్ ప్రో యూట్యూబ్ నుంచి చూసే నేర్చుకున్నా. కానీ ఎడిట్ సెన్స్ అనేది ఇట్ కమ్స్ ఓవర్ టైం. ఓకే. ఎడిటింగ్ టెక్నికల్గా సాఫ్ట్వేర్ ఎలా వాడాలని అప్పటికప్పుడు లైక్ 1 వీక్లో ఈజీగా నేర్చేసుకోవచ్చు. ఓకే. బట్ ద ఎస్థెటిక్స్ కమ్ విత్ టైం. So what is the timing, what the edit timing, cuts, what time? Yeah, that sense will take time. Correct. But basic editing will come in 1 week. Okay. Which brings me to my next question, and this is where things might seem like they get heavy, but feel free to lighten things up. So basically the motto of our podcast, I don't know why I keep saying podcast, but the motto of our podcast is to, I know Mouli laughs whenever I say this, but to gently, humorously make people's lives better. And so I want to harp upon a particular aspect, like Thanks for making my life better. Yeah. So so you were talking about the first time when you felt like you got some fame, right? But we live in the age of social media where anybody has a phone and can say anything. I assume you must have also got a lot of hatred. I think one of the signs of being famous is that people start abusing you. Yeah. Right? You're available to abuse. Yeah. So like, and you must have been very young, I think 17, 18 at that time. Right? So how did you deal with that? Like, how did you deal with the trolls? How did you deal with like negativity, criticism, all of this? Did it affect you? Did it not affect you? Yeah, it did. స్టార్టింగ్లో ఏమైందంటే యూట్యూబ్ లాక్డౌన్లో చేస్తున్నప్పుడు I used to get a lot of feedback. ఫస్ట్లో నెగటివ్ కమెంట్స్ వచ్చేవా? నెగిటివ్ కమెంట్స్ వస్తాయి ఖచ్చితంగా, ఎవరికైనా వస్తాయి. నాకు తక్కువే కానీ వస్తాయి. వచ్చేది ఆ నెగిటివ్ కమెంట్స్ పెద్దగా పట్టించుకునేవాడిని కాదు, ఎందుకంటే ఐ నో వాట్ ఐమ్ డూయింగ్. పెద్దగా ఆ ఫీడ్బ్యాక్ ప్యూర్ నెగిటివ్ హేట్ అది అసలు సిల్లీగా అనిపించేది. Like, give me an example, like what would people say? Like bullshit video. ఓకే, అంతే. ఎవరు నువ్వు, ఏముండదు, అవన్నీ సిల్లీగానే అనిపిస్తాయి. లైక్ ఈ వీడియో అంత బాగాలేదు, ఈ వీడియో దిస్ ఇస్ నాట్ ఫనీ. కరెక్ట్. ఆ టైప్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్, ఎవ్రీ వీడియోకి డిఫరెంట్ ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చేది. సో ఆఫ్టర్ పాయింట్ ఐ థాట్ I should take a break, I should learn something, ఇది కంటిన్యూస్గా వీడియోస్ చేయడం అయిపోతుంది, ఇది మెకానికల్ అయిపోతుంది, సంథింగ్. ఫస్ట్లో యూట్యూబ్ వర్క్ అయిన ఫస్ట్లో యూస్ టు మేక్ వీడియోస్ కంటిన్యూస్లీ. కరెక్ట్. అంటే టైర్డ్ అయిపోయా, లైక్ ఇదేదో చాలా మెకానికల్ జాబ్ లాగా అయిపోయింది. ప్రతిసారి ఫీడ్బ్యాక్ రావడం, కొత్త వీడియో చేయడం. I should take break అని చెప్పి I took like 3 months break, and I watched so much content. I learned how joke writing. I came to your place, and I did all that, and I somewhat got better, and I felt really good after taking the break and doing some good content after that. Correct. That is when you started doing that maths teacher. ఒక సింగిల్ లాంగ్ వీడియోస్ చేసేవాళ్ళు. Maths teacher sketch videos. I shifted from that reaction videos to sketch videos. And live చేయడం స్టార్ట్ చేసా. సంథింగ్
After some breaks, I started this sketch videos. Then the full Swiggy delivery boy. reacting trailer uploading guy. Like breaks really helped me to improve. Improvement కనిపించేది. Correct. So I thought this is better. Somewhat improving over time is better than pushing so much into the same content again and again. So the break helped. Yeah, really. Okay. అదే కాంటెంట్ మళ్ళీ చేసినా కూడా రీచ్ వస్తుంది కానీ ఐఎమ్ నాట్ ఇంప్రూవింగ్ అనిపించింది. Okay. And also, do you remember like the most, like I remember the most hurtful comment I've ever got in my life, right? Because like I've been a blogger since 2007, right? I don't know, were you born in 2007? You're born, huh? Sorry. Second channel. Yeah. 5 years 6 years నాకు. Yeah. So I got a lot of hatred through my life, but I remember one comment that like really stood with me. It was like the budget had been announced, the national budget, and for the New Indian Express. అప్పుడు I used to be one of the member in the budget council. 6 years. Yeah. So I was making a video for the New Indian Express, something about the budget, and I was trying to crack jokes. And then somebody reshared it with this like caption. They said, "The innate ability to take the most serious topic and be drab, uninteresting, and lifeless about it, a skill only Hriday and Ranjan possesses." It fucking hurt me, right? That was the first time it hurt you. It hit you. No, I mean before that also I've been hurt, but that like after you get hurt, you're like, fuck, that's a well worded like hate comment like that. Do you remember anything like hateful that you got that was just like నీ shit, మోరల్ని like పుష్ చేసింది ఇట్లా కిందికి. అవును నిజమా? Like అదే after the reaction videos, starting reaction videos, there is nothing funny in this అని ఒకడు చాలా పెద్ద కమెంట్ పెట్టాడు. లైక్ కరెక్టే, అంత ఇంప్రూవ్ అప్పుడే ఐ రియలైజ్ లైక్ రిపిటేటివ్ అయిపోతుంది సంథింగ్. దెన్ ఐ టుక్ బ్రేక్. Okay. And any tips you can give to a youngster who like, you know, because one of the aspects of modern content creation is the ability to get instant feedback. Maybe 20 years ago you could just create something, nobody will give you feedback, but now it's that. So is there any tip you can give for like people to adjust to that, to like, you know, handle it better, all the negativity? అంటే లెర్నింగ్ ఓన్లీ, అంటే నేర్చుకోవడం అంతే, పెద్ద డోంట్ టేక్ ఇట్ టు యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ కీప్ ఇట్ లైట్. I like one thing about Mouli's content is pressure తీసుకోడు to create any content. So 1 month ki like the only that's also one comment he keeps getting, అన్నా నెక్స్ట్ వీడియో ఎప్పుడు అన్నా. సో వన్ ఒకటి మంచిది తీస్తాడు. ఇప్పుడు మొన్న బస్సెస్ ఒకటి వచ్చింది, దానికన్నా ముందు ఒకటి మ్యాథ్స్ టీచర్ వస్తుంది, దాని తర్వాత ఒకటి వాచింగ్ ఆన్లైన్ కాంటెంట్ విత్ ఫ్రెండ్స్. సో like one stretch it will go, then he'll like take his own time. Correct. He'll come up with one. That's also there. But you don't take pressure of అరే ఇంకోటి తీయాలి అట్లా. అదే అలా ప్రెషర్ తో ఏదైనా వీడియో చేస్తే అదంతా మంచి అవుట్కమ్ వచ్చినట్టు అనిపించదు. కరెక్ట్. సో ఎప్పుడైనా మంచి ఐడియా వచ్చినప్పుడు ఐ నోట్ ఇట్ డౌన్. ఆ ఐడియా ఫిల్ అయినప్పుడు ఐ షూట్ అండ్ ఐ పుట్ ఇట్ అవుట్. కరెక్ట్. And ఎప్పుడైనా డబ్బులు కావాలన్నప్పుడు ఆల్సో ఐ మేక్ వీడియోస్. No, but can you explain further on that? Like you note it down and then you wait for it to fill up, the idea to fill up. What exactly does that mean? ఇప్పుడు లైక్ సపోజ్ నీకు ఐడియా వచ్చింది అనుకో, డాడ్ వీడియో, డాడ్ వాట్సాప్ లైఫ్ ఆఫ్ వాట్సాప్ అంకిల్స్ వీడియోకి లైక్ ఎప్పుడో దానికి అది తీసే 4 months ముందు ఐ రోట్ లైక్ దిస్ ఇస్ ద ఐడియా. దానిలో వన్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ గైడింగ్ ద డాడ్ టు యూజ్ అన్ యాప్, అదొక ఐడియా, వన్ ఐడియా. దానిలో ఏమేమి ఉంటాయి, లాస్ట్ లో హీల్ ఓపెన్ సమ్ పాన్ సెట్. దానిలో వాచింగ్ టీవీ ఒక ఐడియా, లైక్ ర్యాండమ్ గా హాల్లో కూర్చొని ఆ టీవీలో ఏమేమి చూస్తుంటా, లైక్ పాయింట్స్ ఎప్పుడైనా ఐడియా వస్తే ఐ ఫిల్ ఇట్ అప్ దేర్ ఇన్ దట్ డాక్. సో లైక్ గూగుల్ డాక్. యా, ఈ ఐడియాకి ఇంకా పొటెన్షియల్ చాలు, ఇట్ ఫిల్ అప్ ఎనఫ్ for a video reel or YouTube video అన్నప్పుడు I'll shoot it. Oh, so you wait for the idea to get fleshed out on paper and only then you take it to shoot. Yeah. Okay. Nice. All right. Some videos అయితే like ఈ మ్యాథ్స్ టీచర్ వీడియో అయితే బేసిక్ పాయింటర్స్ నోట్ చేసుకున్నా, అక్కడ ఇంప్రూవ్
just random 40 minutes, 40-50 minutes, I'll keep the camera rolling and I'll do shit. Correct. And I'll edit. Correct. No, I like his improv game actually. Look, so me and Molly did a show. We did an improv show with Rajshekar Mamdana, I remember. Yeah. Right? Arumale. In Arumale. Yeah. No, I think it was in Ranjabhoomi. Yeah, which is like a 120 seater or something like that. And this guy is just chill. Like he doesn't have any like nerves or anything. He was not tense at all. I think you were in one of the shows, were you? Arumale lo. You No, I were was not there. there in Arumale. Molly was not there. Next week vachindu, but I didn't. Correct. Okay, so I'll quickly go on to the next question. So through this podcast, we try to call people as guests and ask them about 4 aspects of their life, which I think is very important. One is the mental health, which we already kind of addressed. But is there anything else you do specifically to take care of your mental health? లైక్ ఇప్పుడైతే నేను ప్రజెంట్ నా డైలీ రొటీన్ ఏం ఉండట్లేదు. లైక్ లిటరలీ రైటింగ్ అని చెప్పి కూర్చున్నాను నేను. ఆఫ్టర్ హాస్టల్ డేస్ I thought I should write myself one good script and చెప్పి I took time and I am writing one feature film. So writing ఏమైతే నువ్వు కూర్చొని ఉంటావు, ఏం చేయకపోతే లిటరలీ చాలా స్ట్రెస్డ్గా ఉండేది. సో మైండ్ ఇటు అటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. నేను రెగ్యులర్గా జిమ్ పక్కా మార్నింగ్ జిమ్ పోతే ఇట్ గేవ్ మీ అ రొటీన్. That helps a lot actually, no? Having a routine will definitely help your mental health. Yeah, definitely. Okay. సో పొద్దున్నే జిమ్ పోతే ఓకే, నేను పొద్దున్నే జిమ్ పోతా, దాని తర్వాత హెల్దీ ఫుడ్ తింటా, దాని తర్వాత అన్ని సెట్ అయిపోతాయి. I'll write something and I'll do something chill in the evening and I'll write again in the night. Correct. And I'll sleep off and I'll go again. Yeah. ఒక పర్పస్ ఉంటుంది డేకి. Correct. So that helps your mental health. ఏం రైటింగ్ చేయకపోయినా కూడా ఆ రోజు ఓకే we did something healthy, something productive. Correct. No, that's true. Even if you're very productive, you're like, okay, at least I gave 1 hour to my health. Yeah. And like, I don't know if you agree with this, but I feel like, see, if you are in the entertainment business, which is like, if you're a content creator, singer, actor, dancer, whatever, the fitter you are, the more money you make. Yes. Have you felt that? Yeah. Like you lost all that weight, you got a lead role in that show. I mean, 90s. for you it's so direct. I'm doing a ETV Win series, guys. It's called #90s. Please watch it. Yeah. On cameras, please watch it. It's coming out on December, I guess. Yeah, and you are the lead in that. Yeah. And you played 10th standard kid. I played a 10th standard. Damn, man, like that is transformed. Like I remember, like even before the idea of the podcast, we were just like, wow, he's lost so much weight. Yeah, so that is nice. Yeah. So, yeah, sorry, go on. So for your mental health, you work out, you have a routine, and that helps, you think? That helps me. Cool. The other thing I wanted to ask you was, for a lot of content creators, or especially people who are trying to pursue that passion, don't have a job, time management is a big issue. Is there any tools or tips that you have that you can share when it comes to managing your time? I give a lot of priority to the time. నేను ఇప్పుడు తన్మయ్ భట్ వీడియోస్ చూసేవాడిని హాస్టల్లో కూర్చొని. కరెక్ట్. హాస్టల్లో తన్మయ్ భట్ వీడియోస్, నవల్ రవికాంత్ పాడ్కాస్ట్. ఓ నవల్ చూసేవాడు. సో లైక్ ఇప్పుడు హాస్టల్లో మాది ఎలా ఉండేదంటే, క్లాస్ ఉంటే సమ్ బ్రేక్ ఉండేది, సమ్ మధ్యలో గ్యాప్స్ ఉండేవి. సో లంచ్ బ్రేక్ ముందు ఒక గ్యాప్ ఉంటే మాది వేరే బ్లాక్లో లంచ్ ఉండేది. అక్కడికి వెళ్ళి వెయిట్ చేసి లంచ్ తిని అదంతా టైం వేస్ట్ అవుతుందని చెప్పి నేను డైరెక్ట్ చిప్స్ చెత్త ఒక 5 చిప్స్ ప్యాకెట్ ఒక పెప్సీ కొనుక్కొని రూమ్కి వెళ్ళిపోయి 2 hours యూట్యూబ్ కాంటెంట్ చూసేవాడిని. గ్యాప్ దొరికినప్పుడల్లా యూస్ టు మేక్ టైమ్ ఫర్ దిస్ వాచింగ్ ఫిల్మ్స్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంజనీరింగ్ లో యూ కెన్ క్యారీ మొబైల్ టు క్లాస్. అక్కడ చూడొచ్చు కాంటెంట్. క్లాస్ బోర్ కొడితే ఇట్లా కింద చూస్తుండే. మా సార్స్ కూడా చిల్లు ఉండేవాళ్ళు. ఒకసారి అయితే యాక్చువల్లీ మీరు క్లాస్ వినండి, లేకపోతే యూ కెన్ గో అవుట్, అటెండెన్స్ ఇచ్చేస్తాను నీకు, యూ కెన్, బికాస్ నేను చెప్పే క్లాస్ వినడం కన్నా మీరు యూట్యూబ్లో చూసుకుంటే యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ఇన్ వెరీ క్విక్. బట్ యూ రియలీ వాంట్ టు లెర్న్ హియర్ అండ్ యూ వాంట్ మై గైడెన్స్, డెఫినెట్లీ ఇక్కడ కూర్చొని వినండి, అది బయటకు వెళ్ళి ఆడుకోండి అనేవాడు. ఈస్ వెరీ చిల్ ప్రొఫెసర్. What subject did he teach? You want to give a shout out? What's his name? I forgot his name. I didn't go to his class. You went only 1 year. I took the option. I took the option of attendance. Yeah, so sorry, you were saying, you were asking something? No, I just want to know that. Yeah. అంటే ఇప్పుడున్న కాలేజెస్ లో do they allow smartphones? Some people even have dress code. Like engineering లో కూడా dress code ఉంది కదా.
ఇంజనీరింగ్ డ్రెస్ కోడ్ లేదు, నేను ఎప్పుడు ట్రాక్ ప్యాంట్స్ టీ షర్ట్ వేసుకొని వెళ్ళేవాడిని. అంటే నేను ఒడిశాలో చదువుకున్నా, అక్కడ డ్రెస్సెస్ ఉండవు కదా. సో నో, బట్ సపోజ్ దర్ ఇస్ అ పర్సన్ who has terrible time management skills, and you had to give them like 1 or 2 tips to manage their time better, what would you recommend? ఏమో అదైతే అంటే do you use any apps, a planner? I don't know how to manage time ఇప్పుడు కూడా. బట్ టైం మొత్తం ఇంట్లో కూర్చొని ఐ హ్యావ్ టైమ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ అదైతే చేస్తున్నా, కానీ టైం మేనేజ్ చేయడం నాకు కూడా ఇక్కడ రాదు. ఓకే, కూల్. అండ్ ది అదర్ aspect that I want to talk about is money. I feel like in India we are generally scared to discuss money. And in our childhood we are told don't ask your father how much he earns, right, which is kind of ridiculous now, right? So we try to bring in a more open kind of discussion about money management and stuff like that. So how are you with managing your money? Are you good at it? Are you bad at it? Are you learning? I'm pretty good only with money management? Yeah. Okay. నేను అంత ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా ఏం చేయను, వెరీ సింపుల్ గా only. Except the fucking dosas and biryanis. అది కూడా ఆపేసిన నేను. Correct. But I'll invest so much into productive what is things. needed, like priority. Gym, good nearest gym. That's good. I'll invest. Smart investment. I bought a bicycle, good bicycle, so I can have a good peaceful ride and I could think. Correct. I have good health also, it will give me good health also. I'm regular గా సైకిల్ కూడా దొక్కుతున్నా. Correct. ఇప్పుడు జిమ్ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ సైక్లింగ్. Correct. So good food, definitely costly, good healthy food I'll invest. Okay. With that investment I'm good, but expensive other expenses ఏమి ఉండవు పెద్దగా నాకు. So frugal life, you lead a frugal life. Actually, Naval Ravikant says that. He says when you earn money, don't immediately increase your standard of living. Yeah. Naval Ravikant, you should check him out actually, you should guys. check him out. He's literally changing. నీకు లైఫ్ చేంజింగ్ అడ్వైస్ ఉంటాయి. Correct. And very short kuda. Yeah. And okay, so the other thing is which I like is that you spend money on yourself and you believe that that's an investment and it's a way to earn. So you have not like invested money, savings, avannitlo నీకు ఇంట్రెస్ట్ లేవా? లేదు, లోన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని, అవి క్లియర్ చేస్తా. ఇప్పటికైతే ఫ్యామిలీ లోన్స్ ఉన్నాయి, అవి క్లియర్ చేయడం. Oh, family responsibilities. Good. Oh, wow, nice. Cool. And then the final question among these 4 aspects, which is like first we spoke about mental health, then we spoke about time management, money management, final is physical health, which I think you would want to speak about. You lost how many kilos did you lose? I lost 15 kilos. In how much time? తర్వాత like 9 months. 9 months, 15 kilos. That's not bad. Yeah. And like 10 months. How was the journey? Is it worth it? Yeah, it's definitely worth it. Okay. The change is in this 10 months, but ఎప్పుడంటే లాక్డౌన్ లో ఒకసారి హెవీ లైక్ హార్ట్ పెయిన్ లాగా వచ్చింది. అవును, అందరికీ వస్తుంది. ఓ ఫక్, నేను చనిపోతున్నానా అని క్రేజీ హార్ట్ అటాక్ ఫీల్ అప్పుడు. లైక్ ఫుల్ బాడీ స్కానింగ్ సంథింగ్, ఫుల్ బాడీ ఏదో బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తారు కదా, కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ. Guys, please get that done. It's called blood work. Please get your blood work done. Even if you think you're very healthy, it is just very crucial. Yeah. Then కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉంది, అన్ని ఎక్కువ ఉన్నాయి. బిర్యానీ ఉంది కొంచెం, బిర్యానీ కూడా బ్లడ్ లో బెన్న ఎక్కువ ఉంది, బెన్న దోశలు కనిపిస్తున్నాయి బ్లడ్ లో. బ్లడ్ పిక్చర్, కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్. Correct. సో అప్పటి నుంచి ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ అవుట్. బట్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మాత్రం అప్పుడు ఏం తినేవాడిని, డైట్ అంటే ఓకే చికెన్ ఏదైనా తినొచ్చు, చికెన్ బర్గర్ తినేవాడిని. నాతో ఒకటి జిమ్కి వచ్చేవాడు, ఆడు ఎదురుగా జిమ్ కిందనే తందూరి బీబీక్యూ ఉంటుంది, బీబీక్యూ విత్ మేయో, విత్ ఫుల్ మేయో. బ్యాన్ చేయాలి. I mean, I just hate mayo. But then వెళ్ళేటప్పుడు జిమ్కి వెళ్ళి మేము మొత్తం అన్ని తినుకుంటూ వెళ్ళేవాళ్ళం. చాట్, సమోసా చేసాం కదా, కరిగించేసాం కదా, ఇక్కడ లోడ్ చేసుకుందాం మళ్ళీ. అట్లాంటివి ఉండేది. కానీ అప్పటి నుంచి జిమ్కి వెళ్ళడం అయితే కొంచెంగా అలవాటు అయింది. దాని తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కొంచెం డైట్ కూడా చేంజ్ చేసుకున్నా. కొంచెం హెల్దీ ఫుడ్ అంటే ఏంటో, అసలు ప్రోటీన్, ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ అసలు ఏంది తినాలి. Isn't that surprising that like I learned all that at like in my 30s, man? అదే కదా, లైక్
అందరూ లైక్ నేను కూడా. ఇన్ని ఇయర్స్ బతుకుతున్నాం అసలు Correct. ఎవ్వరికి మినిమం ఐడియా అంటే ఉండదు. మాకు యాక్చువల్లీ 8th క్లాస్ బయాలజీలో నేర్పుతారు అవన్నీ, కానీ బట్ we are పట్టించుకోలేదు. focused on life processes too, నాకు and male last organ, 2-3 female years organ. నేర్చుకున్నాను. Reproduction chapter మీద ఎక్కువ focus ఉంటుంది. లాస్ట్ 2-3 years లో లైక్ Yeah. ప్రాపర్ అవేర్నెస్ వచ్చింది. వాట్ షుడ్ ఐ ఈట్ టు And then you realize మన ఇండియన్ ఫుడ్ లో అసలు ప్రోటీన్ లేదు. Protein లేదు. లేదు. Right? మొత్తం We are carbs. just a carb heavy Carbs. like nation. And like one of the things I always feel is that if you want to get healthy, and it's very difficult, and it's an Indian cultural thing, that you have to tell your mom or whoever cooks for you, your dad, your family, you have to kind of tell them that, look, I don't want to eat this, and that is a very difficult conversation. Like even when I go home, I have to tell my sister that, and it's a very difficult conversation because for Yeah. India, they think healthy eating means eating a lot. లాట్ రైస్. A lot of rice. అరే బాధ ఇంకా ఇంకేసుకో. And if you tell them nakoddu, they feel offended. Like No. it's kind of an insult, right? So having that crucial conversation at home, if you live at home, I think is very important. And I think it's also like instead of, I feel like the mistake I made, for me it was my sister, right? And I love her, and like she's like one of the few people who was very nice to me in life, right? So initially at the fight back, I would always tell her like, what is this? You don't know anything. This, that. And that's very, like, it's kind of like very offensive to say. But then I thought, okay, instead of that, whatever knowledge I have picked up, why don't I pass it on? Yeah. Right? I think that's a good way because our moms actually don't know, like, you know, that this is carbs, this is. Oh, no. We are just told this is good food, and we feel that if you eat at home, it's healthy. But sometimes it's worse. యా Because- బికాస్ నేను స్టార్టింగ్ లో చికెన్ తినాలని చికెన్ కర్రీ చేయించుకొని తినేవాడిని. దాని తర్వాత చికెన్ కర్రీలో లీటర్ ఆయిల్ ఉండకూడదని. మమ్మీ ఇట్లా కాదు అసలు ఇంత ఆయిల్ ఎందుకు వేస్తున్నావు నువ్వు, ఇదంతా ఫ్యాట్ అంట అది వెన్ను Correct. Oil is the taste వస్తుంది అంటారు. ఆయిల్ వేస్తేనే టేస్ట్ వస్తుంది. మసాలా. మా మమ్మీ వాళ్ళు అయితే అసలు ప్రోటీనే తింటారు. ఫుల్ వీక్ లో సండే ఒక్కరోజు నాన్ వెజ్ తింటారు. Correct. ఒక్కరోజే నాన్ వెజ్ తింటా అంటారు. అది కూడా 1/2 kg ముగ్గురు తింటారు. Oh shit. Correct. ఇంకేం వస్తుంది ప్రోటీన్. Correct. That's true. And also, like, I read one more fact recently that apparently 80% of Indians are deficient in vitamin D. Vitamin D, sun. Yeah, I mean, sun is the most prominent source of light, but it's kind of strange, right? Because we are such a hot country, we get a lot of sun. It is just Maybe because all are surprising. indoors. Yeah, I mean, the pandemic did kind of increase that thing, Oh. but generally Indians don't step out. Like, we are weak in a few things. One of them is proteins, one of them is vitamin D. Because And both of them are extremely, like, kind of crucial. sorry, because we are having garka khana. We are inside the. We are inside And the. not bahar ka khana. Yeah, you're right. Okay, cool. Then I'll just ask you the last few questions. Thank you for like your inputs on those 4 topics. 3 tips. మరి ప్రొఫెషనల్ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతున్నాను. అంటే కొంచెం we are trying to be a little professional, Mouli. So 3 tips. You don't have to give 3. You can give me 1 also if you want, or you can give me 5 or how many ever. But if I want to be a content creator, I'm starting today. What is 3 tips that you think you could give to somebody like me in life in general, like not like editing tips or something, right? Generally, if I want to be a content creator, are there any Think tips? చేస్తావు కొంచెంసేపు అట్లా. ఏదైనా ఇంటలెక్చువల్ ఆన్సర్ ఇచ్చేసి. మీకు నచ్చింది చేసుకోండి. Ah, ఏది why- వర్కౌట్ అవుతుందో చూసుకొని అది దానిలో యూ ప్రొసీడ్, యూ కీప్ ఇంప్రూవింగ్ అంతే. Okay, మంచి జనరిక్ ఫకింగ్ వేగ్ ఆన్సర్. మరి ఏం చెప్పాలి 3 tips అంటే? నా దగ్గర ప్లాన్ ఉందా? వాచ్ మై కోర్స్ గైస్, ఇట్స్ అవైలబుల్ ఫర్ 399. But if you did a course, though, would you like what do you think you would do a course on? Like, if you ever taught a course, have you considered that? No. Because that's like in the West, that's a popular thing, kada. Yeah, Every yeah. popular YouTuber has some course or discount Strategy. istu untadu vaadu. Yeah, so I think that you should get into that. Mouli, there's a lot of money in that. కానీ కోర్సులో ఏం నేర్చుకోలేమని ఐ ఫీల్, బికాస్ యూట్యూబ్ లో అంతా ఉంది. యూట్యూబ్ లో Correct. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దేర్. Actually, yeah, that's వాట్ యు సబ్స్క్రైబ్ టు వన్ ఫకింగ్ కోర్స్ అండ్ లెర్న్. Yeah. యు హావ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్రియేటర్స్ విత్ డిఫరెంట్ correct. పర్స్పెక్టివ్స్. And all free. యా యూట్యూబ్ లో నుంచి ఎంత వీలైతే అంత నేర్చుకుంటే బెటర్. So that's దట్ ఇస్ it. వన్ టిప్. Yeah, that's nice. And because you learned everything on YouTube, right? Yeah, everything. Editing, shooting, everything you everything. learned on YouTube. Yeah. And then, okay, so like, what are some habits that somebody can inculcate if they want to be a content creator? Any habits? మెయిన్లీ ఫస్ట్ అయితే మాదాపూర్లో బెనదోస్తానండి, హైలైట్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ రెగ్యులర్ గా చేస్తూ ఉండండి కాంటెంట్. దట్ ఈస్ So basically, your tip for everything is just keep doing it. Just keep at కీప్ it. డూయింగ్ ఇట్, Just యుల్ do గెట్ it. బెటర్. You'll get better at it. కీప్ లెర్నింగ్ Yeah. అంతే.
Okay. Nice, man. That's pretty wise for somebody your age. Okay, last few set of questions from my side at least. Santhosh has a few more. Which is like, I thought I'll address some of the questions that you keep getting. And one of the most popular questions you get is, Anna, where do you buy your shirts? So why don't you answer your question? Like, where do you buy your shirts and t-shirts? Do you have any like favorite places? నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో వచ్చే యాడ్లు అన్నిటి మీద నొక్కుతూ ఉంటా, ఏది మంచి ఏదైనా అన్నిటి నుంచి ఆర్డర్ చేస్తుంటా. ఇది బాంకర్స్లో టీ షర్ట్లు హైలైట్ ఉంది, ప్లీజ్. Bonkers. Okay. And any other like brand, because we can try to get them. Hey guys, please, I hope you're listening. Come on our show as sponsor. Yeah. Bonkers is a good brand, and pants Freakins, ఇది Freakins కాదు కానీ Freakins is really good. Budget and good quality pants you'll get. Yeah. Correct. And like you are now a meme. Like you appear on my screen every 2-3 days. Yeah. Right, like as a meme, like that. Nige ఎందుకురా Can you just మరి say that ఎందుకురా line నీకు for us, like for us, just like that, as a camera? మరి ఎందుకురా నీకు? సో ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చింది? ఇది Came by yourself? It's actually hostel days, yeah. హాస్టల్ డేస్ ప్రమోషన్ వీడియో చేయాలి, 2 రోజులు ఉంది రిలీజ్ కి, సో ఏదైనా చేయాలి. అదే ఆ వీడియోలో నీకు అంతగా వచ్చిందా? మళ్ళీ ఇంతకుముందు 90s లో కూడా ఆ రోజు ఇంట్లో ఉండి ఏదైనా వీడియో చేయాలి, ఓపెన్ ద డాగ్స్ అండ్ రోట్ హాస్టల్ సీన్స్ లైక్ మెస్ సీన్స్ లైక్ చేద్దామని ఐడియా వచ్చింది. ఫిల్డప్ ఎవరెవరు ఉంటారు మెస్లో ఫిల్ చేసి దానిలో ఈ ఫ్యాన్ వార్స్ చేసుకుంటుంటారు మెస్లో అన్న పాయింట్ రాసుకున్నా, అంతే. ఏం ఐడియా లేదు, జస్ట్ ఆ పాయింట్ ఒకటి రాసుకున్నా. ఒక గుడ్ జోక్ అయితే మాత్రం అది దొండకాయ జోక్ ఇస్. I love the Dondaka. And I like the edit also. Yeah. Dude, his editing game is just so good, yeah. That is my favorite. అది ఒక జోక్ వచ్చింది, ఒక జోక్ ఉంది. Can you repeat the joke for the audience just in case they don't get it? Like కాల్లో So he's basically talking to his girl, like his girlfriend or his girlfriend, some crush. girlfriend is saying ఏం చేసుకున్నావు ఇంట్లో, మీ ఆ డబ్బింగ్ కూడా మౌలి Yeah. మీ మెస్లో ఏం పెట్టారు అంటే లైక్ దొండకాయ పెట్టారు, నువ్వే గుర్తొచ్చినావు. అవునా? And it cuts it. Yeah. లైక్ ఆ జోక్ ఉంది, ఒక సమ్ వర్త్ ఒక మంచి జోక్ ఉంటే మీరు రిమైనింగ్ ఐ కెన్ ఫిల్ ఇట్ అప్ అని ఐ స్టార్టెడ్ షూటింగ్. Correct. మధ్యలో ఆ పాయింట్ వచ్చింది, ఆ గ్రీన్ స్క్రీన్ వేసి ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ద వీడియో. కెమెరా ట్రైపాడ్ మీద పెట్టేసి డూయింగ్ ద వీడియో. ఆ పాయింట్ వచ్చింది లైక్ ఫ్యాన్ వార్స్ వీడియో. ఏదో ఐఎమ్ షౌటింగ్, సింజిత్ గారు వచ్చి ఎందుకు రాస్తున్నావు, నా రూమ్మేట్ నా ఫ్లాట్మేట్ సింజిత్, హీఈస్ ఆల్సో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. సింజిత్ ఆడ వచ్చి ఏం చేస్తున్నాడు, ఎందుకు అరుస్తున్నాడు పిచ్చోళ్ళ చేసాడు. అది అప్పుడు ఇట్ కేమ్ అవుట్. దాని ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి, ఏం పెద్ద డైలాగ్. అది నాకు తెలిసి ఇట్స్ మోర్ మాడ్యులేషన్ జోక్ దెన్ perform joke. So like, but now you're a meme. Like now, I think నేను ఇంకోసారి చూసాను recently when the Varalakshmi Tiffins case came out. దాంట్లో కూడా మీరు తన్ను పుట్టి something is saying that. Yeah, so వేరే ఏదో దానికి రిలేట్ చేసి they took it from somewhere else and put it here. Yeah. No, but that's the idea of a meme. Like you know. So you have become a meme now. Like, I think that is like, how does that feel? That is really great. అందరూ చూస్తున్నారు వీడియోలు. Yeah. సో నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడైనా ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్స్ ఆర్ మ్యారేజెస్ ఎట్లా వెళ్తాం, ఎవడో అంకుల్ ఎవడో చూస్తుంటాడు, నేను అరే మరి ఎందుకురా నీవు బాబు నువ్వు ఇలా అలా ఏమైనా గుర్తుపడ్డారా అట్లా? ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్స్ రియలీ చాలా హెక్టిక్ ఉంటాయి ఇప్పుడు. అసలు అందరూ వాళ్ళ ఒపీనియన్స్, ఏం చేస్తున్నావు, ఎంత వస్తున్నాయి నీకు, ఏం చదువుతున్నావు, ఏం జరుగుతుంది, వస్తున్నాయి డబ్బులు వస్తున్నాయా, ఎంత వస్తున్నాయి, ఇంకా జాబ్ ఎందుకు చేయట్లేదు నువ్వు. కరెక్ట్. that must be a common question కదా. వాళ్ళ సరిపోతున్నాయి నీకు డబ్బులు, అసలు జాబ్ చేయొచ్చు, నువ్వు ఎందుకు చేయకూడదు, వాళ్ళ అడ్వైస్లు వాళ్ళు ఇస్తూనే ఉంటారు. So is it okay if we ask you about that now here, because everybody must be wondering, right? Yeah. So like so as a content creator, your primary source of income is YouTube? Present అయితే నా primary source of income is Instagram and acting. Instagram, like ad deals, brand deals. Okay. And I have different sources of income. అందుకనే I don't make content. Correct. అంత free consistent గా. ఇప్పుడు I'm acting also, I'm writing. Acting is which is the best paying among all the jobs that you do? Like Instagram brand deals.
Okay, cool. And Instagram, and ఇప్పుడు I have grown this much audience, it's better paying job because less time లో one reel చేయడానికి some amount they'll pay, that is more. Correct. But acting is also a good paying. And you have acted with like nice people, like you have acted with Tarun Shivaji. Bhaskar. Yeah, my first shooting experience is with Tarun Bhaskar. How was it? Did you, because you were a huge fan, like I know you Yeah. liked I Inagaran like Ke Tarun Mehndi. Bhaskar. So how was it? How was the experience working with Tarun? Like నేను అదే లాక్డౌన్లో ఉన్నప్పుడు he called like from his team they called and will you act in our ad. Why not Tarun Bhaskar డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడంటే ఎందుకు నేను చేయను, కమ్ ఆఫ్ టు హైదరాబాద్ అంటే అప్పుడు వచ్చేసిన ఫస్ట్ టైం ఐఎమ్ ఇన్ షూటింగ్. Correct. నీకు వ్యాన్ కూడా క్యారవాన్ ఇచ్చారు. లైక్ ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా నర్వస్ ఉండే అసలు. తరుణ్ ఇస్ మై ఇన్స్పిరేషన్, వన్ ఆఫ్ మై ఇన్స్పిరేషన్స్. అవును కదా. యా, he's an amazing guy. he's also from the short films. Yeah, and he's also an engineer. Yeah. And yeah. అప్పుడు ఆ టైంలో ఎంఆర్ ప్రొడక్షన్స్ అప్పుడు he also Yeah. సో తరుణ్ డైరెక్షన్ అందరూ వాళ్ళ టీమ్ అంతా నా వీడియోస్ చూస్తారంట. దట్ రియలీ ఫెల్ట్ నైస్ బికాస్ ఎవ్రీ వన్ వేర్ సేయింగ్ మై డైలాగ్స్. Correct. రియలీ ఫెల్ట్ గ్రేట్ షూట్ అయితే. Okay, and how is Tarun on sets? Like, is he easy to work with? వెరీ చిల్. Very chill. Yeah. తరుణ్ ఇస్ వెరీ చిల్. మొత్తం ప్రిపేర్డ్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ప్రిపేర్డ్. జస్ట్ Script ఇచ్చారు మీకు ఫస్ట్. ఎవ్రీథింగ్ పక్కా ప్రిపేర్డ్ ఉంటుంది. మొత్తం స్టోరీ బోర్డింగ్ నుంచి మొత్తం ఎవ్రీ ఫ్రేమ్ ఇట్లా ఎవ్రీ షాట్ ఇట్లా తీయాలని మొత్తం ప్రిపేర్ అయ్యి ఉంటుంది. జస్ట్ చిల్, అక్కడ ఫుల్ చిల్ కొడతారు మొత్తం. నైస్ అట్మాస్ఫియర్. And like any other people you work with in the industry and you were like, fuck, I never imagined I would be working with them, but I am. Any other experiences like that? I have experiences like ఇలాంటి వాళ్ళతో వర్క్ చేయొద్దని ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాయి. Correct. కొన్ని రిలీజ్ పేరు చెప్పకులే. అదే రిలీజ్ అవ్వలేదు. లైక్ అదైతే లైక్ నైట్మేర్. లిటరలీ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఐ థాట్ ఐ స్టాప్ యాక్టింగ్. హాస్టల్ తర్వాత ఏం వారానికి 2-3 కాల్స్ వచ్చేవి లైక్ ఈ రోల్ సినిమాలో ఆ రోల్ అంటే. ఎందుకు ఏమైంది అంటే what happened on the sets that was so bad? Acting is really tough job. ఎందుకంటే once you get into a project you are committed to that project. నువ్వు బయటకు వచ్చేలేవు. you should do what that is ఎన్ని రోజులైనా అక్కడే ఉండాలి. లుక్ కూడా అలాగే ఉండాలి. ఎన్ని రోజులైనా అది కూడా కమిటెడ్ అయి ఉండాలి. అది ఏం చెప్తే అది చేయాలి. డెఫినెట్లీ అది అంతా బుల్షిట్ ఉన్నా చేయాలి. ఆడేమో ఫన్నీగా పడుకోమంటాడు. ఫన్నీగా పడుకుంటాడు. సో ఎలా పడుకుందాం ఫన్నీగా? నవ్వుతూ పడుతున్నాడు. ఏమో అది నైట్ మ్యార్ దట్ ఇస్. ఇంకా స్క్రిప్ట్ ఏం పెద్దగా ఏముండదు. వాడు ఏం ఫన్నీగా రావట్లే అంటాడు. ఫన్నీగా స్క్రిప్ట్లో లేదు. ఎందుకు ఫన్నీగా ఉంటుంది? యాక్టింగ్ కష్టాలు. యా, సో అందుకనే కొంచెం బ్రేక్ తీసుకున్నా యాక్టింగ్లో కూడా. ఇప్పుడు దిస్ #90s ఇస్ రియలీ వన్ బ్యూటిఫుల్ ప్రాజెక్ట్. ఈ నరేటెడ్ మీ ప్లగ్ ఇన్ చేసుకో పర్లేదా? వెన్ హీ నరేటెడ్ మీ ద టీయర్స్ రోల్డ్ అన్నమాట ఇన్ మై ఐస్. అవునా? దట్ ఆల్సో వన్ బ్యూటిఫుల్ నరేషన్. ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు అలాంటి అంత బ్యూటిఫుల్ నరేషన్ వినలేదు. సో అది వెబ్ సిరీస్ మూవీ? ఇట్స్ వెబ్ సిరీస్. Okay. It's coming out on December. 6 episodes. Okay. Cute family, ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ. 2007లో ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ స్టోరీ. 2007 అంటే ఎర్లీ ఫోన్స్, నో స్మార్ట్ ఫోన్స్, నో సోషల్ మీడియా. మేబీ ఆర్కుట్ ఉండే ఆ టైం. మరి 90s ఎందుకు పిలిచారు? 90s kids. 90s kids who grew up in 2000s. Okay. 90s kids nostalgia. So no, and you are the lead of that show. Yeah. How does that feel, man? Like it must be amazing for you, right? Yeah, it's great. And because you are like you got a caravan for yourself with Mouli written on all of that. Mouli Garu they write, right? ఏం రాయలే క్యారవాన్ అవుతుంది. Maybe you're so young they're Mouli Garu. Yeah. No, but I'm so happy, man. Mouli, like it is just insane. And you know, like I think you might think that people will just say I told you so. But like me and Santhosh, when we first met you also back then 2-3 years back, we were like, man, this guy is going to go places. Yeah. Like because it was just so amazing for us to see somebody like that, you know. Because by then we got into the content thing, we were all like, you know, older. And we were already, like the problem is we were already
people who are skeptical. Whereas I don't think you are that kind of a person. You are like generally a positive person. Do you feel that or? Yeah, I'm a positive person. And even when I listen to all of your stories, it's always like, no, దాని తర్వాత నేను break తీసుకున్నా, దాని తర్వాత I got better, which is not a way most people actually react to hatred or something like that. No, It's kind of as amazing. a content creator also, like as an outside observer, మన ఫ్లాట్ కి వచ్చినప్పుడు he was like, I think ఆ క్వాలిటీ ఖచ్చితంగా కంటెంట్ క్రియేటర్ ఉండాలి. He was like, go అంటే చేసేద్దాం. Correct. జనరల్లీ మనకు ఒక థాట్ వచ్చింది అనుకో, అరే చేద్దామా వద్దా, మనకు జడ్జ్ చేస్తారు ఏదో అని ఒక 100 థాట్స్ వస్తాయి. ఈ వాజ్ లైక్ ఫర్గెట్ చేసేద్దాం. ఆ 5 seconds ఇన్ మూవీస్ ఒకటి ఉండే చూడు, చేసే రాజశేఖర్ రావు అయినా సరే అదే నేను చూస్తున్నా, లెట్స్ డూ ఇట్ అన్నాడు, అయిపోయా, అండ్ ఇట్ వాస్ వెరీ గుడ్. Yeah, and I remember at that time even Rajshekar Mamdana was not that famous. So it was a strange time. Like you, me, Raja and him were like living in one room and Hriday would come in once in a while. But I remember Mouli was the guy whom everybody used. He was just, so Raja would be like, hey, I have to shoot a video. You acted with Raja also in one of his clips. I think it was Ram Babu or one of those. Clip, something No, of his. he shot his videos. You shot his videos. Yeah, right. Yeah. I remember like whoever wanted anything, like if you wanted a reel, you're like, Mouli, can you come? Mouli will be like, okay. If I wanted Haribabu, I think you wanted Haribabu also, you wanted with Raja. So it was just amazing. I feel like, that's so rare that a kid, not a kid, whatever, like that a youngster like you is like so positive. I mean, like it's insane. Also, like one question that I wanted to ask, positive. Reaction videos చేసేవాడిని కదా, like one point of time like reacting to some people, some point అనిపించింది like this is some negative hate వస్తుంది. నాకు రియాక్షన్స్ లో కూడా అదే, అంటే that is my thing about film reviews also. film reviews లో చాలా నెగటివ్ నెగటివ్ అంటే నీకెందుకు రా అను సినిమా తీసి చూపి, that's why completely ఇంకా sketch videos మొత్తం good shift man, good shift. Nothing reacting to someone or using somebody else totally into this observations and just sketch videos. And also I feel like, see, if you look at the comment space of Mouli's videos, it is one of the most positive spaces on the internet. Did you realize that? Like me followers andaru, they love you. They genuinely love and adore you. You can't like scold this guy, man. You can't like such a smiling guy. face like Venkatesh. But I'm sure he's like an evil fucker somewhere. Like people. No, I want to tell Mouli one thing. I want Mouli to affirm something on this show for us to like look back after like 4 or 5 years. అంటే ఏదైనా అనుకో, ఇప్పుడు నువ్వు ఆ వ్లాగర్ ఉండే ఇప్పుడు ఎంత దూరం వచ్చావు, నవ్ యువర్ 90s లీడ్. సో అంటే నాట్ టెల్లింగ్ యూ హౌ విల్ యూ లుక్ ఎట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆఫ్టర్ 5 years, అట్లా కాదు. I'll definitely direct a great fucking movie and we'll come back on this show అప్పుడు. I'm writing ఒక స్క్రిప్ట్ రాయడం స్టార్ట్ చేసి ఆల్మోస్ట్ 9 months అయింది. ఆ స్క్రిప్ట్ తో పాటు ఇంకో 2 స్క్రిప్ట్లు కూడా రాస్తున్నా. ఏది కంప్లీట్ అవ్వలేదు, కంప్లీట్ అవుతుందో లేదో కూడా తెలియదు, కానీ ఐ డెఫినెట్లీ enjoying the process. I'm damn enjoying the process. అంటే జనరల్ అంటారు రైటింగ్ ఇస్ అ వెరీ లోన్లీ జాబ్ అని. రైటింగ్ లోన్లీ జాబ్ అంటే బోర్డమ్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్స్ రైటింగ్, కానీ ఐ ఎంజాయ్ రైటింగ్. ఇంకా ఫేజ్ రాలేదు ఐ థింక్, ఇప్పుడు జస్ట్ లైక్ బిగాన్ నో. లైక్ ఏదైనా ఐడియా వచ్చినప్పుడు ఐ ఫిల్ ఇట్ అప్ అంతే. కూర్చొని ఏదైనా ఐడియా వచ్చిన దాని మీద కూర్చొని రాస్తా, కానీ ఐడియా కోసం కూర్చోను. ఓకే, వెరీ నైస్ యాక్చువల్లీ. సో దట్ విల్ బి ఎంటర్టైనింగ్ ఓన్లీ కూర్చోవడం. So I already have an idea, so I already have a scene. I should think about a joke. Correct. Then okay, direct చేసి ఒక మూవీ తోడు వస్తాం. I'll definitely I hope I'll definitely direct a movie in 5 or 10 years something. Correct. మరి నీ ఫ్రెండ్స్ తోటి ఎట్లా ఉంది ఇప్పుడు? నువ్వు అప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ లో అరే నేను చెప్పాను రా మౌలి ఏదో ఒక రోజు అవుతాడని అట్లా ఉన్నారా, లేకపోతే ఇప్పుడు ఇట్స్ డిఫరెంట్ వే? ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది, వాళ్ళందరూ నేను ఫుడ్ బ్లాగ్స్ చేయడం చూసారు, ఏంటి పిచ్చోడు ఫుడ్ వీడియో చేస్తున్నాడు ఇటువంటి తిరిగి. బట్ దే ఆర్ సపోర్టివ్ దెన్ ఆల్సో సమ్ పీపుల్. ఎందుకంటే నీ కింద కామెంట్స్ ఆర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్ యువర్ రీల్స్. చూస్తా 2 hours there will be like some 600 comments 300 comments కదా. సో అందులో నువ్వు పెట్టిన మొన్న వీడియోలో దెర్ వాస్ సమ్వన్ హూ కమెంటెడ్, నాకు తెలుసు మౌలి నువ్వు కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడే నాకు అర్థమైంది నువ్వు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతావు, నాకు తెలుసు. మళ్ళీ సెల్ఫ్ అవేర్ అబౌట్ ఇట్. నాకు తెలుసు నువ్వు ఫేమస్ అయినందుకు నువ్వు చెప్తున్నాను అనుకుంటున్నావు, బట్ రియల్లీ గ్రేట్ కాంటెంట్ అని కాంప్లిమెంట్.
Yeah, so here is a question that everybody would have. So, has being a successful content creator actually gotten you more relationships, more attention from the opposite gender, or whatever, from the same gender, or Definitely yes. Yeah. Yes. Yeah? You'll get some attention. No? Correct. You're visible on the social media. correct? Yeah. So, and you're comfortable with dates, or are you awkward in person, or you're like, చెప్పే కదా నేను రాడ్ సింగిల్ బట్ ఐ మేనేజ్ బట్ ఏ ఇప్పుడు కొంచెం మెల్ల బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి కదా Yeah. ఇప్పుడు నవ్ యూఆర్ ఆల్సో వర్క్డ్ అవుట్ మొత్తం ఎక్దమ్ యూర్ లుకింగ్ వెరీ గుడ్ యు నో గివ్ కాంప్లిమెంటింగ్ యూ యాజ్ అ గై బట్ ఐఎమ్ స్టిల్ ఫిగరింగ్ అవుట్ ఫిగర్ అవుట్ Yeah. దట్ విల్ గో ఆన్ well, that's nice, man. That's nice. Is there anything else you want to say? No? Is there any funny story from your life? No? Cool. I think that is the end of the podcast. No, we'll keep that. Don't worry. I mean, we are trying to keep it as real as possible. Yeah, those are our producers. They're nodding also. Yeah. So, Nice how to was how was the experience, Molly? You like being on our podcast? యా ఐ ఎంజాయ్డ్ బీయింగ్ ఇన్ దిస్ పాడ్కాస్ట్ ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ పాడ్కాస్ట్ లో కూడా సైడ్ హోస్ట్ వస్తాను నేను. Yeah, please. Yeah. Always open. Please come as our producers should approve though. Yeah, but I think they will because having you will just make our views just way more. కమర్షియల్ అయిపోయాను. అవును అంతే మరి ఇట్స్ హార్డ్ ఆన్ గేమ్. మొత్తం ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడడం అంటారేమో కమెంట్లో. ఏంటి మొత్తం ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడ నీ ఫ్యాన్స్ కరెక్ట్. యా ఐమ్ సో సారీ. నేను ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడారా? లేదు ఏమో అది చూడాలి మళ్ళీ ఎపిసోడ్ బయటకు వచ్చినప్పుడు చూద్దాం. ఏ లేదు నాకు తెలిసి Cool, man. That's it, Molly. Thank you so much. That's the end of the podcast. I hope it was fun. Do you have any feedback, any suggestions for us for future episodes? గ్రేట్ గోయింగ్ గైస్. Yeah. సూపర్ చెప్పు ఇంకేమో సూపర్ ఎంగేజింగ్. చాలా అవునా చాలా ఫన్ ఉండే పాడ్కాస్ట్. ఇంటర్వ్యూస్ అంటే చాలా భయపడతాను నిజంగా. అవునా? నేను చాలా మెసేజ్ ఇచ్చేవా మౌలి ఇప్పటిదాకా TV9 వాళ్ళతోటి TV5 వాళ్ళతోటి సుమన్ టీవీ ఇంటర్వ్యూ వస్తాయి, మెసేజ్లు వస్తాయి. ఐఎమ్ దిస్ గై యాంకర్ దిస్ దట్ వస్తాయి. అది ఏం నాకు భయం లిటరలీ. ఓకే. ఎందుకంటే నేను మెయిన్ గై కాదు, మెయిన్ మాట్లాడే గై టైప్ ఆఫ్ గై కాదు. గ్రూప్ లో సైడ్ గై ఒక వన్ లైనర్ చేసే గై తప్ప మెయిన్ అందుకే నువ్వు కో-హోస్ట్ గా వస్తానని అంటున్నావు. అది లైక్ వన్ లైనర్స్. కరెక్ట్. మధ్యలో పాపిన్ అవడానికి ఐఎమ్ కంఫర్టబుల్. బట్ మొత్తం నేనే కాన్వర్సేషన్ హోల్డ్ చేయాలంటే కష్టం. Okay. No, but you did a great job, man. Thank you so much. And that's it, man. I don't have anything else to say, but just very proud of who you have become. And I wish I had the kind of sanity that I had, that you have at this age. And it's Really amazing. And ఏ అది మంచిదే కదా. అట్ దిస్ ఏజ్ నిజంగా లిటరల్లీ నీ ఏజ్ లో నేను మట్టి తింటుండే. అది చేసే అంటారు, ఇంకా ఏం చేయలేదు. correct. That's true. అదే అయితే ఇంకా దట్స్ లాట్ మోర్ ఇంకా చాలా. బట్ నైస్, ఇట్స్ గుడ్. మనం ఇట్లా comfortable in what I like and I'm happy with what I'm doing. You're in a good space. I'm in a very good space. మళ్ళీ Any plugins you want to give for your shows? Watch కొంచెం dramatic గా. We'll zoom in, okay? Yeah. watch #90s on ETV Win. ఎప్పుడు త్వరలో డేట్ ఇవ్వలేదు ఇంకా. త్వరలో. Okay. Cool. Thank you so much, Molly. And it was a pleasure having you.